Hər vaxtınız xeyir olsun. Osmanqizi TV-nin canlı yayımına baxırsınız. Mən bilirəm ki, biz özümüzə gələn günlər ərzində Soçi görüşü və onun nəticələri barədə hələ çox danışacağıq. Amma bugün mən şanslıyam. Çünki mənim müsahibim həm Soçi görüşü, həm də Rusiya ətrafında dünyada baş verən hadisələri prizmasından da dəyərləndirə bilər. Belə ki, mənim qonağım ABŞ dövlət katibi və prezidentinin sabiq müşaviri, hazırda siyasi şərhçi Paul Gobel'dur. Və ilk sualım da Paul Gobel'a məhz elə biraz geniş coğrafiyadan olacaq. Hazırda Amerika ilə Rusiya arasında yaşanan qarşıdurmadan və Pentagon Rusiyaya müdaxilə planı üzərində işləyirmi? Hello again, Mr. Gobel. Thank you for having me. My obviously favorite topic would be Sochi meeting and its consequences. But let's start with a larger geography. Russia-United States confrontation. This week, all we heard was United States Pentagon is after some kind of a plan, the intelligence has information that Russia is planning to invade Ukraine. What do you think is going on, and how trustworthy is this intelligence information? The intelligence that Russia has moved up forces to the Ukrainian border is incontestable. What that means is another matter. We know exactly which troops are there. We know what weapon systems are there. We know how many people have been moved from one place to another. We know where the Russian forces are concentrated along that border. Those are all objective realities, if you will. The question is, what does Moscow do with them next? Does it send these troops across the border, or does it use this to raise tensions, or does it decide to pull those forces back? Those are pieces of information that are much more speculative, and the question of what Moscow's intention is. Clearly, Moscow's first interest is forcing the West to talk to Moscow, that by putting troops there, not only do you raise the level of tension in Ukraine, but you lead Western capitals like Washington to return to conversations with the Russian side in the hopes of avoiding a conflict between Russia and Ukraine that could easily draw in the United States and other NATO countries. And so the first goal of what Moscow is doing is to get the United States to talk to the Russians. Please, go ahead. Deməli, sualım bundan ibarətdir ki, biz bu son günlər onu eşidirik ki, Pentagon, Washington, Amerika, Rusiyaya qarşı bir qarşıdurma, bir plan üzərində işləməkdədir və Amerika kəşfiyyatı öz Avropalı partnyorlarla bu informasiyanı paylaşıb ki, Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməyə çalışır və mənim sualım sizcə bu kəşfiyyat məlumatı nə dərəcədə etibarlıdır və əslində nə baş verir? Cənab Gobel deyir ki, bu informasiyanın etibarlı olmasına şübhə etməyə dəyməz. Biz bilirik ki, Rusiya Ukrayna ilə sərhəddə öz hərbi qüvvələrini böyütməkdədir və oraya və ona görə də ABŞ, amma bundan məqsəd nədən ibarətdir? Rusiya sadəcə olaraq bunu hansısa məqsəddən ötürü edir, yoxsa müdaxilə üzərində işləyir? Əlbəttə ki, biz bunun əmin ola bilmərik və əslində ABŞ dövlət katibinin cavabı da bundan ibarət olmuş ki, biz Rusiyanın niyyətlərini axırada bilə bilmərik, lakin təxmin edirik. Amma Polqaba cavabından ibarətdir ki, Rusiya istəyir ki, onunla danışsın. Yəni bu sərhəddə güclənmənin məqsədlərindən biri bu ola bilər ki, Qərb onun ayağına gəlsin. But clearly, with the forces next to the Ukrainian border, there is a danger that Russia could move. One of the things one needs to remember about choices to invade a neighboring country is you really do it in only two times. One, in the late summer, when the ground has dried out because of the sunshine, or in the winter when the ground is frozen.
trying to move tanks and other heavy weapons into a neighboring country on other times of the year is much more problematic, much more difficult. Mm-hmm. And so the fact that we are now at the beginning of the winter season in Ukraine and Russia means that it becomes more probable, if the Russians have decided to invade, that they would do it now. That should not be forgotten. Mm-hmm. Və qonşu ölkənin ərazisinə keçmək adətən planları adətən ya yayda ya da qışda baş verir. Yayda çünki ərazi təmizdir, qışda çünki o buzla örtülüb və tankların getməsi daha asanlaşır və ona görə də ABŞ kəşfiyyatının ehtimalları həm də buna əsas götürür ki, Rusiya bu qışda Ukraynaya müdaxilə etmək planı üzərində işləyə bilər. My next question would be, do you think that, what if this intervention happens? Ukraine is not NATO member, its membership has been vetoed for some time now. Do you think it may involve US direct or other countries or NATO's direct involvement in case if the intervention really happens? Well, I think that the question of whether Ukraine gets in NATO is not really at an end. Ukraine clearly wants to join, and there are many NATO members that are willing to have it join. The alliance operates collectively, but if the major powers decide that Ukraine needs to be a member of the alliance for the alliance's purposes to be achieved, then it is nearly certain that that will happen. One thing that could happen, if the Russians do in fact invade Ukraine at this point, would be a declaration by the Western Alliance that it was preemptively offering Ukraine membership in NATO, which would then open the door to the provision of men and materiel to defend Ukraine. But let's not forget that if Ukraine is invaded, Ukraine has a much more effective army than it did in 2014. It's much more alert to the problems and the threat from the east, and that if Russia invades, yes, it probably can make some progress in some places, but it is going to take heavy losses. And in taking those heavy losses, that will create a political problem for Mr. Putin, both inside Russia and across Europe. Thank you. Sualım bundan ibarətdir ki, bəs əgər Rusiyanın doğrudan da Ukraynaya intervensiyası, müdaxiləsi baş verərsə, nəzərə alsaq ki, Ukrayna hələ heç NATO üzvü də deyil, sizcə bu ABŞ-ın və yaxud NATO-nun müdaxiləsi ilə nəticələnə bilərmi? Və cavab bundan ibarətdir ki, bəli, doğrudan da Ukrayna xeyli müddətdir ki, NATO üzvlüyündə müvəffəq ola bilməyib, lakin alyansın elə üzvləri də vardır ki, onlar böyük məmnuniyyətlə Ukraynanı elə bugün NATO-nun üzvü kimi görmək istərdilər və mənə elə gəlir ki, əgər bu müdaxilə baş verərsə, bu Ukraynanın NATO üzvlüyünü də sürətləndirmiş ola bilər və buna təkan vermiş ola bilər və digər tərəfdən bu müdaxilə ilə Rusiya nəyə nail ola biləcək? Mənə elə gəlir ki, bu həm də Rusiya rəhbərliyi üçün bir siyasi oyun olacaq və bəli, hansısa yerlərdə o müdaxilə nəticəsində qələbə qazana bilir, ələ keçirə bilir, lakin ödəyə biləcəyi bir qiymət bundan daha yüksəkdir. Yes, I would like to move on to a different region now. What is happening with Belarus and Putin's Russia? We getting those agreements signed on further integration, which very hard to interpret. Is it how much difference does it make to real relations between Minsk and Moscow? Some believe that Russia is, how they put it, in the process of absorbing Belarus. What is your take on that? How far are Minsk and Moscow from full integration or into bigger state with same currency or same military?
The Russians have an expression, the suitcase without a handle, that it's hard to carry, but you can't afford to let it drop. Mr. Putin clearly wants to absorb Belarus, but precisely because he does, Mr. Lukashenko, the president of Belarus, has been in a position to make use of Russia's need to appear to have progress in that direction, to extract ever more resources from Moscow, but more importantly, to force the Russians to approve whatever Lukashenko does. I'm fairly confident that Moscow would not have wanted to see the migration crisis at the Lithuanian and Polish borders just now. It's a distraction it doesn't need. But because Moscow wants Lukashenko to continue to cooperate and say positive things about integration, Moscow is put in a position of having to defend and even support what Mr. Lukashenko is doing. So I think what we're seeing is a game that will continue to go on for some time, that Moscow would like to absorb Belarus, but I think it's finding that absorbing Belarus with Mr. Lukashenko at the top is a very difficult thing to do, and that it's unlikely that Belarus is going to become the 6 or 9 oblasts of Western Russian Federation anytime soon. Clearly, there will be cooperation. Likely, there will be some additional Russian military presence in Belarus, but that doesn't mean that Belarus is about to disappear from the map of the earth. What it means is that Russia will have to pay a price. That is, it will have to tolerate and even support what Minsk chooses to do. And that's a problem for Mr. Putin that he does not seem to adequately understand. Deməli, sual bundan ibarətdir ki, sizcə Belarusla Rusiya arasında nə baş verməkdədir və bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, Rusiya Belarusu udmaq prosesi həyata keçirir. Siz bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı? Və Polqobul deyir ki, bəli, həqiqətən də bu udma prosesi gedir, lakin bu imzalanan sənədlər, müqavilələr daha çox yalnız Moskvaya lazım değildir. Həm də Lukashenko'ya gərəkdir. Çünki Lukashenko bu sənədlərə imza atmaqla həm də Rusiyadan onun istədiklərində bir güzəşt əldə etməyə çalışır. Məsələn, siz hal-hazırda Belarusun miqrant böhranına baxın. Mən əminəm ki, Lukashenko sərhəddə bu miqrant böhranının yaşanmasını istəməzdi. Amma bundan qazanan Rusiyadır və nə qədər ki, bu bir-birindən asılılıq olacaq və bu cür Lukashenko da Putinin istəklərini yerinə yetirməkdə davam edəcək və ona görə də bu bir siyasi oyundur. We came closer to the Azerbaijan-Armenia region, and again we see Russia playing a major role. In fact, trying to prove to the entire world that it is the most important player in the region by bringing the Azeri and Armenian leaders to Sochi. How would you evaluate that meeting in Sochi? What was the purpose of it? Because we don't see much signed except from the general statement between the sides. I think you've given the answer to that question, and that is that Moscow wants to show that it's the relevant power in the region. But it didn't achieve very much. There was no agreement. There was yet another declaration. Just as the November 2020 and January 2021 declarations were not an agreement, so too the Sochi declaration this November is nothing more than a statement of intentions, which each side will view in its own way. It calls for the two sides to move toward delimiting the borders, but there's no agreement over how that process will take place, nor is there any agreement on what the status of borders will be all the way across. It's entirely possible that Yerevan and Baku
could delimit the borders north and south of the Lachin area, but it is unthinkable that Armenia would agree to delimit the borders in the Lachin corridor in Azerbaijan's favor, or that Azerbaijan would be willing to accept an Armenian delimitation that would in effect create a enclave, or indeed an area attached to Armenia that would include the remaining part of the former Nagorno-Karabakh Armenian statelet. What Moscow clearly hopes to do is to get those other agreements to make it appear that it's playing a positive role in this area in order to reduce the likelihood that France and the United States will begin to play a larger role through the Minsk group, and also to prevent another conflict, which, quite frankly, if it does break out, Armenia will lose even more territory unless Russia, and the territory it controls, unless Russia intervenes on its side. And for Russia to intervene on Armenia's side would be the end of Russia's policy in the South Caucasus, because it might manage to defend Armenian territory, but it would lose not only now but forever the possibility of having Azerbaijan be an ally of the Russians. Thank you. Sual bundan ibarətdir ki, biz öz bölgəmizə yaxın gəlsək, Azərbaycan, Ermənistan və burada da biz yenə də Rusiyanın bir mövqeyini görməkdəyik, yaxud göstərmək istədiyi güclü mövqeyi görməkdəyik. Hər halda Soçidə Rusiya rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan liderlərini toplayaraq görünür dünyaya məhz bu ismarcı verdi. Siz Soçiyə görüşün nəticələrini necə dəyərləndirərdiniz və cənab Gobel razılaşır ki, bəli, mən də siz bu sualınızda əslində cavab da vardır. Həqiqətən də bu görüş dünyaya göstərmək üçündür ki, Rusiya, mən bu münaqişədə açar iştirakçıyam. Amma siz gördünüz ki, əsas ümumi bir bəyanatdan başqa daha biz deklarasiya əldə olundu və bu deklarasiya artıq üçüncüsüdür. Keçən ilin dekabrında, keçən ilin noyabrında, bu ilin yanvarında, indi isə artıq üçüncü və bu heç bir ortada razılaşma, heç bir müqavilə yoxdur. Və mən açığı inanmıram ki, onlar yalnız delimitasiya və demarkasiyada razılığa gəlmək barədə razılaşdıqlarını bildirirlər və mən inanmıram ki, Ermənistan hansısa sərhədlərdə, hansısa hissələrdə ona razılaşa gələ bilərlər. Amma düşünmürəm ki, məsələn, Laçin koridorunda Ermənistan Azərbaycanın təklif etdiyi delimitasiya razı olacaq, yaxud Azərbaycan Ermənistanın təklif etdiyi delimitasiya, demarkasiya razı olacaqdır. Ona görə də bu yalnız ümumi bir deklarasiya mənasına gəlir. O ki qaldı, həm də Rusiya Ermənistana göstərmək istəyir ki, mən yenə də burada həll edirəm və açığı və yeni əgər müharibələr yaxud böhranlar yaranarsa, mən yenə də burada həll edici roldayam. Amma açığı mən Ermənistan üçün başqa bir çıxış yolu görmürəm və bu həm də göstərmək üçündür ki, Fransa və Amerikanın daha fəallaşması, adəti Minsk qrupu bunu ertələmək yaxud bunu maneə yaratmaqdan ötürü Soçi görüşü keçirildi və əgər yenidən daha bir müharibə başlarsa və Rusiya Ermənistanın tərəfindən iştirak edər, Ermənistanın mühafizəsinə qalxarsa, bu Rusiyanın ümumiyyətlə bölgədə vasitəçi kimi rolunu sıfıra endirmiş olar və beləliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında daha vasitəçi qismində iştirak edə bilməz. Yes, well, on delimitation, demarcation, the statement says basically we agree to agree. As you mentioned, there isn't anything signed right now. What are your prognosis, your forecast about the delimitation? And because we heard both Azerbaijan and Armenian leaders say in public that they do agree with Russia's overtaking delimitation process. What is your take on that? Is it going to be a Russian-dominated process? Do other participants like OSCE have any chance of being led to this process, to take part, to join this process?
Well, let's ask ourselves the question. If we put Russia in the chair and we make Russia the coordinator of this process, Russia is going to have to make a decision to support one side or another of the in this debate. It's not as if this is an easy thing. If you draw a line that follows the borders of Armenia and Azerbaijan in 1991, then Karabakh is then recognized by Armenia as part of Azerbaijan under Baku's control. If you draw a line that gives the Lachin corridor and the remaining part of the former Nagorno-Karabakh statelet, the Armenian-backed statelet, where there are Russian peacekeepers now, and you say that's part of Armenia or under Armenian control, you have a different outcome. And if Russia chooses the one, it may make friends in Azerbaijan, but it will lose Armenia. If it makes a decision to support the other alternative, it makes friends in Armenia, but not Azerbaijan. I mean, it is simply impossible to decide where you're going. Can Moscow be in the chair of such a meeting? Of course. Does that mean there's going to be a settlement? No, because I promise you, if there is a tilt in one direction or the other, Yerevan or Baku will act in other ways, raising other issues to make it impossible to move forward. There's been talk in the media that Baku is no longer going to talk about the Zengezur corridor. If there's too much pressure to make concessions along Lachin and Karabakh, that commitment will go away very fast. If there's pressure on Armenia to recognize as Azerbaijani territory the Lachin corridor and Nagorno-Karabakh, what's left of that, then it's very likely that the government in Yerevan will fall, that there will be so much opposition to it domestically, and therefore the Armenian government will have to do something, either making additional concessions to Moscow to get more Russian support, or alternatively taking some action having to do with this water supplies or otherwise in this area, blocking the possibility for the unblocking of transportation routes that Moscow very much wants. So this meeting did not move the goal line very far. It was a chance for Moscow to show that it mattered because it could hold that meeting. No one else is holding meetings like that. But it did not produce a lot because Moscow has very few good options. If it goes in one direction, it loses Azerbaijan. If it goes in the other direction, it loses Armenia. Mm-hmm. And so we should not, each time there's one of these meetings, assume that peace is about to break out and an era of good feelings is going to return to the South Caucasus. That didn't happen after November 2020. It didn't happen after January 2021. And it's not going to happen after Soçi, November 2021. Mm-hmm. We have to be ready for more conflict and the very real possibility that if Russia pushes too hard to defend Armenia, Azerbaijan has the capacity on the ground to take actions that will nullify anything that Armenia thinks it may have achieved. Mm-hmm. Thank you. Deməli, sual delimitasiya demarkasiya ilə bağlıdır və tərəflər sadəcə olaraq razı oldular ki, razı olsunlar. Yəni delimitasiya demarkasiya məsələsinə gələcəkdə bu proses üzərində işləməyə. Sizcə sizin bu proqnozunuz nədən ibarətdir və cənab Qoblun cavabı bundan ibarətdir ki, biz özümüzü gəlin Rusiyanın yerinə qoyaq. Əgər iki xəritə vardır, əgər siz 90-cı illərin xəritəsini götürsəniz, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və əgər Rusiya bu
xəritə üzrə delimitasiya edərsə, bu Ermənistanı itirmiş olacaq və əslində hökumətin orada böhranı yaranacaq. Ona görə ki, Ermənistan xalqı sadəcə olaraq hökumətə bunu bağışlamayacaq. Yəni ona görə də Rusiya bunu edə bilməz. Əgər Rusiya hazır ki, xəritə ilə hərəkət etsə ki, biz bugün Qarabağda nə qalıbsa və orada kim nəzarət edir, o zaman Azərbaycanı itirmiş olacaq və Rusiya Azərbaycanı da itirmək istəmir. Rusiya həm Ermənistanı, həm Qarabağı, həm Azərbaycanı saxlamağa çalışır. Ona görə də delimitasiya məsələsi ilə bağlı biz ancaq belə bəyanatlar eşidəcək, amma bir prosesin getdiyini görmürük. Ona görə ki, Rusiya üçün çətindir həm bir tərəfdən mövqeyini saxlamaq, həm vasitəçi olmaq, həm də bu cür tərəflərdən birinin ziyanına işləyən və onun həmin ölkə kimi partnyorunu itirməsinə gətirib çıxaran bir prosesi irəli aparması və unutmamalıyıq ki, bu həm də əgər məsələn bu yeni müharibələr deməkdir, yeni döyüşlər deməkdir, məsələ həll olunmayınca. I want to pick up that sentence that you said, that means more wars. What do you mean by that? Well, there's going to be conflict. And the fact that the two sides are so different in their physical abilities means that there will always be the temptation on the one hand of the more powerful actor, namely Azerbaijan, to use force. It achieved an enormous amount in the 44-day war at the end of 2020. It could have taken even more, and the Armenians and the Russians know it. If Armenia wants to try to play some other game, Azerbaijan can respond by using force. Because there is no agreement on the fundamental issue here, which is what is the status of Karabakh. If, as Baku insists, it is part of Azerbaijan without any special status, that's one option. If it's an Armenian enclave, that's a completely opposite possibility. And so with no obvious movement in the direction of some kind of compromise, I had hoped, quite frankly, that the suggestion that the Zengezur corridor would be reopened would be of sufficient value. May I? Because this is very important. I don't want to forget. If you could hold on that thought, please. Sualım bundan ibarət idi ki, siz dediniz ki, yeni müharibələr olacaq. Bu nə deməkdir və nəyə görə belə düşünürsünüz? Ona görə ki, tərəflər çox fərqli mövqedədirlər və Azərbaycan Ermənistandan daha güclü mövqedədir və 44 günlük müharibədə bunu sübut etdi və hamı başa düşür ki, o daha çox Azərbaycan daha çox da əldə edə bilərdi. Amma siz əgər və bu müharibə ona görə də bu konflikt davam edəcək. Ona görə ki, əgər və bu Qarabağın statusu məsələsi, gələcəyi nə gözləyir? Əgər siz bir tərəfdən Azərbaycan dediyi kimi desəz ki, bu Azərbaycanın tərkib hissəsidir və ona biz heç bir status da, heç bir ad da vermirik, bu bir variantdır. Əgər siz Ermənistanın istədiyi kimi, bu erməni anklavı kimi onu tanıyacaqsınızsa, bu başqa bir variantdır. Amma yəni tərəflər arasında mövqelər həddindən artıq fərqlidir və ona görə də bu fərqlər olduqca bu qarşıdurma və yeni konflikt, yeni müharibələr ehtimalı da yüksəkdir. Please go on the corridors. I had hoped after November 2020, the declaration about the reopening of the corridors, in particular Zengezur, between Azerbaijan proper and Nakhchivan, that would be such a valued thing that Baku would then be prepared to be at least more understanding of some of the things that Armenia wants to see in terms of an Armenian community within Azerbaijan. I think the international borders aren't going to easily change.
And it looked as if Moscow, by pushing so hard on the issue of reopening transportation corridors, was moving in that direction. Now, however, after Sochi, what we see is a retreat of Russian pressure on reopening the corridors. That's become a lower ranking priority in the statement that came out of Sochi. As a result, Azerbaijan has lost something it thought it had gained. Mm-hmm. And that raises the question how Azerbaijan will respond. It has leverage, mm-hmm. including military force. Mən keçən ilin noyabrından sonra ümidli idim ki, Zəngəzur koridorunun açılması ilə Azərbaycan uzun müddətdən bəri istədiyinə nail olmuş olacaq və bu bir il ərzində həqiqətən də Rusiya tərəfindən bu məsələyə önəm verilməsini görürdük. Amma son Soçi görüşü göstərdi ki, artıq Rusiya bu məsələdə geri çəkilib və onun üçün bu prioritet deyildir. Və ona görə də Zəngəzur koridorunun olması Azərbaycana bir çox məsələlərə göz yummasına səbəb olardı. But have you noticed that İlham Əliyev himself said that the majority of the November last year statement already implemented? So he didn't mention that the separatist regime is still there, is gaining strength. He didn't mention that Zangezur corridor did not realize no Azeri families returned. So your reaction to that? Well, I was quite frankly surprised by the sweeping nature of President Aliyev's statement. Obviously, as he knows very well, a large number of the provisions of the November 2020 declaration have not been achieved. The only one that has absolutely positively been achieved is that Russia now has several thousand troops in what had been the Armenian client statelet of Nagorno-Karabakh. There's been very little progress on the other things, the reopening of transportation corridors, moves to delimitation, and what the Sochi meeting focused almost exclusively on, it appears from the statements that followed, is let's have some territorial delimitation. The problem is going to be that while some border delimitation is possible, north and south of Lachin, it is not possible in Lachin unless you have addressed the question of final status of Karabakh. And Azerbaijan has one position on what that final status must be, and Armenia has a diametrically opposed status. Russia is finding itself in a difficult position because there is no obvious way to split the difference. As I said, I had hoped that the opening of the Zengezur corridor would be something so valued in Azerbaijan, among Azerbaijanis, that they would be willing to be, let's say, more open to the kinds of things Armenians might want for the Armenian community within Azerbaijan. Mm-hmm. But if you take that off the table, mm-hmm. and it looks as if it's off the table right now, Azerbaijan did not gain what it expected to gain by the 44-day war. Thank you. Sual belədir ki, amma İlham Əliyev özü də öz çıxışında dedi ki, keçən il noyabr bəyanatında əsas müddəalar həllini tapıb. Sizin buna münasibətiniz və cənab Qoblun cavabından ibarət ki, bəli, mən çox təəccübləndim İlham Əliyevin belə süpürgə ilə süpürən bir cavabına. Ona görə ki, o özü də çox yaşa başa düşür ki, noyabr bəyanatının bir çox müddəaları elə Azərbaycan üçün həllini tapmamış qalır və onlardan biri də Rusiya qoşunlarıdır. Bundan qazanan Rusiya oldu ki, indi orada bir neçə min hərbi qüvvəsi vardır, amma
Zəngəzur koridoru açılmadı, Azərbaycan qaçqınları qayıtmadı və mən ümid edirdim ki, Zəngəzur koridorunun reallaşması ilə Azərbaycan bir çox itkilərə və Ermənistanın istədiyi bir çox məsələlərə daha loyal, daha sədaqətli yanaşa bilər, lakin bu baş vermədi və Rusiya Zəngəzura göstərdiyi dəstəkdən geri çəkilib və bu Soçi görüşünə görünən odur ki, onlar yalnız delimitasiya məsələsinə Putin təzyiq göstərirdi və delimitasiya yalnız hansısa bir hissələrdə mümkündür, lakin əsas mövzularda, məsələn, Laçın koridoru ilə bağlı delimitasiyada Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu ilə həll edir və bu status həll olunmayınca o Laçın dəhlizinin delimitasiyasında iştirak etməyəcək və o cümlədən Azərbaycan üçün də Zəngəzur dəhlizi əgər yoxdursa, onlar ermənilərin mövqeyinə daha yumşaq yanaşa bilməzlər. At the same time, we see that Russia was forced to acknowledge, Putin was forced to acknowledge that there is another meeting coming up, which is in Brussels, between Pashinyan and Aliyev, face to face. What are your expectations from that meeting? Obviously, those problems that you mentioned do not go away at Brussels either. No, those problems don't go away. The most important thing about the Brussels meeting is that it's going to take place. It's taking place in the headquarters city of the Western Alliance, NATO. It is a sign that both Armenia and Azerbaijan, for all of Vladimir Putin's bombast, see the world as not being only centered on Moscow. This is clearly an effort of the two sides to involve Western powers, in the first instance France and the United States, but others as well. By having this meeting right after, I think both Baku and Yerevan, for their different reasons, are showing that this game is going to go on and that the West is going to play a role and can play a very large role if it chooses to. The West has no magic solution to this conflict either. But the fact that it is a participant and having a meeting in Brussels this soon after Sochi is an indication that this is not a problem that only Russia can solve. This is not a problem that other countries can be excluded from being part of the discussion, and that both Yerevan and Baku agree on that if they agree on nothing else. Thank you. Və eyni zamanda Putin məcbur oldu etiraf etsin ki, Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin də görüşü gəlir. Amma bu görüş üçün də sizin qeyd etdiyiniz problemlər axı o vaxtadək aradan qalxmayacaq və cənab Qobul deyir ki, bəli, həqiqətən də bu problemlər heç yerə getməyəcək. Amma Brüssel görüşünün ən böyük əhəmiyyəti bu görüşün baş tutmasıdır. Və fikir verirsinizsə bu görüş NATO'nun baş qərargahı yerləşən şəhərdə baş verəcək və bu özü bir indikatordur, bir göstəricidir ki, bu problem yalnız Rusiyadan asılı deyildir və digər dünya ölkələri, o cümlədən Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları da bu problemin həll olunmasında rol oynaya bilərlər. O ki qaldı və bu görüşün dərhal Soçi görüşündən belə kiçik müddət sonra baş verməsi həmin bu nailiyyətin göstəricisidir ki, bu yalnız Rusiyanın monopoliyasına olan məsələ deyildir və başqa ölkələr də iştirak edə bilərlər və iştirak etməlidirlər. What do you think the Brussels meeting results will be? Are we looking at some specific negotiations, like about the future of what's going to happen with separatist regime, what's going to happen with status, or is it going to be just confirmation that we hear that Russia is not doing it alone? I think it's going to be mostly confirmation that Russia isn't doing it alone. But in order to make that charge credible to the international audience, there will be suggestions of things that the US and France and NATO can do to help the process of delimitation along,
to perhaps be involved in providing funding for the reopening of transportation corridors, that it can make it very clear that the United States and the West are committed to the 1991 borders, and that if a delimitation effort is going on, it has to include the line through Lachin, and that means that the status of Karabakh will be defined as Baku sees it, not as Armenia sees it. I think you're going to see another playing out. I would advise all of your viewers to look at the picture of the three leaders at Sochi. These were not three happy people. These were three very grim men who are in a problem that they don't see an easy way out. It will be interesting to see whether there are more smiles on one face or the other or both after the meeting in Brussels. Və thank you. Sual bundan ibarətdir ki, sizcə biz Brüssel görüşündə hansısa konkret nəticələr üçün toplaşırlar, yoxsa ki, Brüssel görüşü sadəcə olaraq təsdiq etmək üçündür ki, Rusiya bu məsələni tək həll etmir və cənab Gobel hesab edir ki, bəli, bu təsdiq etmək üçündür ki, Rusiya tək həll etmir Qarabağı. Amma siz bu görüşdə məsələn delimitasiya məsələsi bu problemin həllində də başqa ölkələr iştirak edə bilər və 90-cı ilin xəritəsi əsas götürülməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Və əgər mən izləyicilərimizi dəvət edərdim, Soçi görüşündən fotoya da baxsınlar və siz görərsiniz 3 liderin sima sifətindəki o mimika nəyin göstəricisidir bu? Onlar hər üçü bu görüşdən narazıdırlar, heç birinin simasında rahatlıq yaxud təbəssüm görmürsünüz və ona görə də maraqlı olacaq, baxaq görək Brüssel görüşü Soçidən nə ilə fərqlənəcək. Paul Gobel, thank you very much indeed for joining our program. Thank you for having me. Thanks. Have a nice day. Beləliklə biz ABŞ dövlət katibinin keçmiş müşaviri Paul Gobel'la söhbət edirdik. Əslində mənim üçün də maraqlı oldu ki, bizim fikirlərimiz bir çox məsələlərdə üst-üstə düşdü. Yəni bizim təxminlərimiz özünü doğrultdu. Bu rəqabət və həqiqətən də Rusiyanın var güclə mənəm burada həll edən, gələcəksiz, məcbur etmək və gördüyünüz kimi kənardan da bu belə görünməkdədir. Rusiya yenə də bu münaqişəni öz münaqişəsi kimi saxlamağa çalışır və ondan xal qazanmağa çalışır. Digər böhranlarda biraz əvvəl bizim müzakirə etdiyimiz kimi Ukrayna böhranında, Belarus böhranında, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşı durmada ki, ABŞ heç vaxt etmədiyini etməkdədir və bu günlər, son günlər yalnız bu barədədir ABŞ-da söhbətlər ki, ABŞ nəyə hazırlaşır, Rusiya müdaxiləmi edəcək, bu Pentagon təyyarələrimi qaldıracaq, müharibə mi olacaq Rusiya ilə Amerika arasında. Ona görə də bizim üçün bizə Qarabağ məsələsi nə qədər yaxın olsa da başa düşməliyik ki, bu özü də oynanılan daha böyük oyunların yalnız kiçik bir tərkib hissəsidir. Mən isə bu mövzunu bir neçə dəqiqə sonra davam etdirəcəm və mənim qonağım Bakıdan İsfəndiyar bəy Vahabzadə olacaq. Bilirəm ki, hamınız İsfəndiyar müəllimlə müsahibələri çox bəyənirsiniz. Ona görə düz bir neçə dəqiqə sonra elə burada Osmanqizi kanalında sizi gözləyirəm.